أرحب بكم أصدقائي من جديد. اليوم سوف نتعلم كيف نضيف رسالة تنبيه عندما نتجاوز 6 أسطر للمواد. I welcome you, my friends, today. We will learn how to add an alert message when it exceeds 6 lines registered in the table of items. تم إدراج أداة مخفية تظهر فقط عندما تكون عدد الأسطر 6 أسطر. A hidden tool has been inserted that appears only when the number of lines is 6. الآن سوف نضيف الأسطر البرمجية الخاصة لظهور هذه الرسالة التنبيهية. Now we will add special script lines for this alert message to appear. تم إضافة هذا السطر إنهاء البرمجة عندما تكون الأسطر غير متجاوزة 6 أسطر لكي لا تظهر هذه الرسالة عندما يكون ظل الترحيل غير محقق للشرط. An end of programming line was added when the lines do not exceed 6 lines, so that this message does not appear when the posting button does not meet the condition. أما السطر الأخير نعطي أمر لإظهار الأداة التنبيهية، هي تظهر فقط عندما يكون الشرط تحقق وأوقفنا مراحل الترحيل الافتراضية. As for the last line, we give a command to show this alert tool. It appears only when the condition is met and we have stopped the default welcome stages. لنجرب البرنامج. Let's try the program. انتهينا اليوم أصدقائي من شرح هذه الفكرة المهمة. نلتقي غدا إن شاء الله. إلى اللقاء. Today, my friends, we have finished explaining this important idea. We will meet tomorrow, God willing. Goodbye.